डाँफे अनलाइन टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा BS राणा दाइलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। एक वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ, झन्डै 6 दशक लामो नेपाली सिने जगतमा तपाईँको योगदान रहेको छ, भनौँ न समग्रमा कलाकारितामा तपाईँको योगदान रहेको छ। दाइको पछिल्लो समयको व्यस्तता केमा हो? दाइ अहिले केमा इन्गेज हुनुहुन्छ? अहिले हालसाल चाहिँ म एउटा अर्को चलचित्रमा के अरे एक्टिङ गरिरहेको छु। रानी महल भन्ने चलचित्र, त्यसमा चाहिँ व्यस्त छु म अहिले। मैले यो सुरुवातमै जान्न चाहेँ त हजुरको यो अभिनयको यात्रा कसरी सुरु भएको थियो? अब साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि भाइ मलाई आफैले साँच्चै थाहा छैन, किनभनेदेखि as I remember it, ever since I've known myself, मेरो स्कुल यात्रादेखि नै I've always been involved in the theatre, in acting. So I really don't know when it started. I suppose it started when my schooling started, which was basically in the year 1947. स्कुलको तपाईँको अब कार्यक्रमहरूमा त्यहाँ अब थिएटरमा भाग लिने, प्लेमा भाग लिने काम त ठिकै छ गर्नुभयो होइन, तर यो पर्दामा देखिने काम चाहिँ कसरी भयो? कति वर्षको उमेरमा तपाईँ पर्दामा पहिलोपटक देखिनु? I think as I remember it, जहाँसम्म मलाई याद छ, मेरो फर्स्ट फिल्म, पहिला फिल्म चाहिँ नि नेपाली फिल्म म let me tell you immediately, के अरे मैले पर्दामा चाहिँ नि खालि नेपाली फिल्महरूमा मात्रै पर्दामा देखाएको छु मैले। हो बिचमा चाहिँ नि एउटा फ्रेन्च फिल्म पनि थियो, अनि मोनिका भन्ने फिल्म, अनि अर्को चाहिँ नि एउटा इङ्ग्लिस सिरियल पनि थियो। फ्रेन्च फिल्म र इङ्ग्लिस सिरियलमा खेल्ने मौका चाहिँ हाम्रो BS राणा दाइले कसरी पाउनुभयो? त्यो कसरी पाएँ भनेदेखि चाहिँ नि अब बेङ्गलोरमा डेभिड के अरे डेभिड लिन आउनुभएको थियो। डेभिड लिन भन्ने नाम सुन्नुभयो होला नि। He's a very great English director, okay? And he had come to select artists in Bangalore, and he was making at that time the film Passage to India. जुनमा चाहिँ नि मेरो एकजना क्लोज फ्रेन्ड उसले चाहिँ मेन रोल नै लिड नै खेलेको थियो प्यासेज टु इन्डियामा। अनि त्यो कारणले चाहिँ नि मलाई पनि एउटा सानो रोल दिएको थियो तिनीहरूले। त्यसैले चाहिँ नि त्यो इङ्ग्लिस फिल्ममा चाहिँ गएँ। अनि फ्रेन्च फिल्म चाहिँ नि एउटा मोनिका भन्ने चाहिँ नि एउटा सुटिङ चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमै भएको हो, तर पछि गर्दाखेरि चाहिँ डबिङ चाहिँ नि उनीहरू लगेर चाहिँ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजमा डबिङ गरेछन् उनीहरूले। एन्ड आई सो द्याट फिल्म, मैले हेरेको थिएँ। त्यो पनि एकदमै सर्ट पार्दाखेरि एडिटिङ गरेर, बट इट वाज भेरी इफेक्टिभ, भेरी नाइस। दाइको रोल के थियो त्यो मोनिका भन्ने फ्रेन्च फिल्ममा? आई रिमेम्बर इट वाज मोनिकाको चाहिँ नि स्टोरी लाइन नै चाहिँ अलि अनौठा थियो। उनीहरूले पहिला चाहिँ नि काठमाडौँमा चाहिँ नि सुटिङ गर्ने खोजेका थिए। पछि दे ट्राई टु shoot the same thing in Sri Lanka also. Sri Lanka पनि हेरेको थियो त्यो ठाउँ, but later on they decided it was better to do it in Nepal भनेर काठमाडौँ सुटिङ गरे हो। And I was मेरो रोल चाहिँ त्यहाँ के थियो भनेदेखि I was यो 10 वर्ष अगाडि there was this girl who had committed suicide or something of that sort. I don't remember whether it was suicide or whether it was
she was murdered or it was suicide or what. I've forgotten the storyline. Okay? But it was something to do with that. And after 10 years, I'm questioned on this situation. यस दाई तपाईँ एक अब्बल दर्जाको नेपाली सिने जगतको एक वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ अरू पनि थुप्रै कलाकारहरूको मैले अन्तर्वार्ता लिएको छु उहाँहरूको बारेमा धेरै थोरै जानकार पनि छ तर हाम्रो बीएस राणा दाइमा एउटा विशेष खुबी नै भनौँ न अङ्ग्रेजी बहुत राम्रो बोल्नुहुन्छ त्यो जुन अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको तपाईँको जुन एउटा मजबुत पकड छ नि त्यो चाहिँ कसरी आयो दाइमा थ्याङ्क यू तपाईँले भन्नुभएको कुरा Thank you very much for that observation. The reason is, basically more India ma hundakeri, basically Kolkata ma hundakeri, and North Point is St. George's College, North Point, Darjeeling. There my education, basic education, my Cambridge education there bhako. And त्यो स्कुलमा चाहिँ नि it was a Roman Catholic school and they were very, very oriented to the European style. Everything, almost everything was European style. And they used to bring in some of these Hollywood movies. Most of the time it was Hollywood movies, but sometimes they used to bring in these British comedies and British movies also, like, you know, हाल सालै मैले यहाँ काठमाडौँमा ग्रेटर राणाको डिरेक्सनमा मैले स्टेजमा चाहिँ मैले एउटा नाटकमा भाग लिएको थिएँ. The name of the play was The Importance of Being Earnest. The Importance of Being Earnest, in which I played, of all the characters I played, Lady Bracknell, a female role. The first time in my life that I played a female role, but I did it. And त्यो कसरी भएको थियो भनेदेखि चाहिँ नि, I'll tell you frankly, अब त्यो रोल गर्नलाई चाहिँ नि एकजना ब्रिटिश केटीलाई नै चाहिँ नि अडिसन गराएको थियो कि. And I told Greta, I said, look Greta, it's not going to work. किनभनेदेखि यो अचेलका चाहिँ ब्रिटिसर्सहरू नै भए पनि उनीहरूले आफ्नै त्यो परम्पराको चाहिँ नि रहन सहनको केही जानकारी हुँदैन कि तिनीहरूले कसरी कुरा गर्छन्, कसरी चाहिँ नि उनीहरूको मनस्थिति के हुन्छ त्यो उनीहरूले अहिले बुझाएको छैन. त्यसको लागि त एकदम अध्ययन गर्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ. ओके भनेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ नि, एन्ड Greta said yes, and अनि Greta said, listen, would you give me an audition? I said, okay, I'll give you an audition. Lady Bracknell. And I gave her, I demonstrated my gear. You're a scene again. Lady Bracknell. Mr. Worthing, rise, sir, from this semi-recumbent posture. It is most indecorous. Mama, I beg you, please, you must retire. Besides, I haven't quite finished yet. Finished what, may I ask? Mama, I am engaged to be married to Mr. Worthing. Pardon me, you are not engaged to anyone. When you do become engaged to someone, I or your father, should his health permit him, will inform you of the fact. An engagement should come to a young person as a surprise, pleasant or unpleasant, as the case may be. And now, Mr. Worthing, I have a few questions to put to you. तीन शक परे दाइ मैले थुप्रो हलिउड मुभीहरू देखेको छु. त्यो हलिउड मुभीको जुन तपाईँको एउटा अभिनय छ त्यसलाई पनि मात दिने दाइले अभिनय भर्खरै मेरो सामनेमा गरेर देखाइदिनु भयो. यो जुन एकदमै सशक्त अभिनय गर्ने खुबी छ नि दाइको,
यो चाहिँ कसरी आयो जस्तो लाग्छ आफूमा यो तपाईँको गड गिफ्टेड ट्यालेन्ट हो या तपाईँले बिस्तारै आफूमा त्यो कुरा चाहिँ अब अभ्यास गर्दै गर्दै ल्याउनु भएको हो साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि मलाई जहिले पनि लाग्थ्यो कि यसै अभिनय आर्ट भने चाहिँ नि कसैले सिकाएर सिकिँदैन यो इट हेज कम फ्रम विदिन यु जस्तो यो एउटा चाहिँ नि एक्जाम्पल म जहिले पनि दिन्छु यो कुरा कतिले सोचिसकेको छ मलाई कुरा के भनेदेखि चाहिँ नि एउटा नाटक छ टम स्टपार्डले लेखेको रोजनक्रान्ट्स एन्ड गिल्डनस्टर्न आर डेड भन्ने इट्स अ भेरी फेमस प्ले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि अब बेङ्गलोरमा गरेँ मैले I had to go to one of the best actors in Bangalore at that time, Ashok Mandana. And I had to tell him, look, let's do a play which has got only 2 actors. And the play should be completely dependent on those 2 actors only. भनेर चाहिँ नि भन्दाखेरि उसले हुन्छ भने अनि I said, look, you do one part and I'll do the other. भनेको he decided to do Guildenstern and I did Rosencrantz. Okay? अब त्यसमा एउटा ऊ छ कि एउटा डायलग छ रोसनक्रान्ट्सको डायलग छ he's talking to Guildenstern. Have you ever been in a box with a lid on it, and thought yourself dead or something like that? That's the case of dialogue. And and there are these actions. Have you ever been in a box, meaning a coffin? Have you ever been in a box with a lid on it? With a lid on it. These kind of actions, यो त कुनै डाइरेक्टरले चाहिँ यो डाइरेक्सन एक्सन यस्तो गर भनेर दिन सक्दा पनि सक्दैन उसले विचार पनि गर्दैन so it has to be the actor who has to contribute to the play or to the scene उसले आफ्नैबाट चाहिँ नि कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ कति कुराहरू छन् जुन कुनै पनि डाइरेक्टरले चाहिँ भन्न नसक्ने कुरा डाइरेक्सन दिनै नसक्ने कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ नि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ नि एक्टरले आफैले ल यो यसो गर्नुपर्छ भनेर आफैले सृजना गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन अ गुड एक्टर एन्ड अ ब्याड एक्टर मुख्य कुरा त्यही हो नि दाइ अब दार्जिलिङको एउटा स्कुलमा जति बेला तपाईँले पढिराख्नुभयो थियो त्यति बेला तपाईँले अब यो कलाकारिता क्षेत्रतिर यो तपाईँको आर्टप्रति रुचि जागेर त्यहाँ त अभिनय गर्नुभयो तर मैले सुनेको पछि गएर तपाईँ भारतको विभिन्न थिएटरमा पनि काम गर्नुभयो अरे त्यसको बारेमा पनि के बताइदिनुहोस् भारतको विभिन्न थिएटर भन्दाखेरि अब म बेसिकली कलकत्तामा थिएँ अब त्यो कलकत्तामा चाहिँ नि basically you see there's a very close relationship between acting and giving a speech. Yeah, and I remember I won the Halle Gold Medal भन्ने एउटा थियो जुन मेडल चाहिँ नि it was awarded to the best speaker. यो चाहिँ नि सेन्ट जेभियर्स कलकत्तामा भएको थियो कलकत्ताको सेन्ट जेभियर्स कलेजमा यो कम्पिटिसन भएको थियो कति जेजुट स्कुल्सहरूको चाहिँ नि स्टुडेन्ट्सहरूले भाग लिएको थिए त्यसमा चाहिँ नि म त दार्जिलिङमा थिएँ म त कलकत्तामा थिएन अनि मैले त्यो फादर प्रिफेक्टलाई गएर भने मैले फादर यो यसमा चाहिँ आई वान्ट टु टेक पार्ट भन्दाखेरि चाहिँ नि सो ही सेड लुक the school will send a priest with you and the school will pay his journey, but if you want to go you have to ask your father to pay for yours.
I said, okay, that's all right. And I wrote a letter to my father. And I said, well, I want to take part in this elocution contest, and I want to come to Calcutta. So would you agree to pay my fare? Bagdogra, Calcutta airport, Bagdogra, Darjeeling. 300 रुपये fare थियो. बुवाले चाहिँ हुन्छ भनेर मलाई जोहाल्यो. अनि he wrote a letter to the school saying we will pay his thing भनेर चाहिँ नि चिठी लेखेको. And that's how I came to Calcutta. And I did that. And the speech that I took, that I chose at that time was David Lloyd George, who was the first World War Prime Minister of England. Okay, and 1914, it was the war started. First World War started with him as the Prime Minister. Okay? And he gave a speech to the British Commons and people, and it went like this: as ladies and gentlemen, he says, have any of you got a £1 note? And somebody takes out a £1 note and says, no, I'm not asking for it. I'm not asking for it. And he puts it back and says, have any of you got a £5 note? And somebody would say, yes. And then he says, well, why not just tear it up? It's only paper. Just tear it up and throw it away. Because what is it worth? Is it worth anything? He says, it is worth the credit of the whole of the British Empire. That's what the pound note is really. Okay. But that speech was David Lloyd George's first speech starting World War I. र मैले त के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँ उच्च अध्ययनको लागि इङ्ल्यान्ड पनि जानुभएको थियो अरे, त्यहाँ बेलायत जानुभएको थियो पढ्नको लागि, त्यहाँबाट फर्केर पनि फर्किनु भयो र फर्केपछि फेरि तपाईँ आफ्नो कलाकारिता जुन एउटा प्यासन छ त्यतितिर लाग्नुभयो भनेर बेलायतमा के पढ्नको लागि जानुभयो थियो, कति समय बस्नुभयो, त्यसको बारेमा पनि के बताइदिनुहोस् न। म बेलायतमा गएको चाहिँ बेसिकली MBA पढ्न गएको थिएँ, मतलब के अरे म्यानेजमेन्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन पढ्न गएको थिएँ. त्यो मैले गरेँ. लिड्स कलेज अफ कमर्स भन्नेले मलाई एक्सेस दियो. And I went over there. And when I was there, त्यो बेलामा चाहिँ नि I managed to do a play also. एउटा play Peter Ustinov भन्ने नाम सुन्नुभएको छ? Peter Ustinovले लेखेको The Love of Four Colonels भन्ने एउटा नाटक थियो. It's a comedy. We did that. We performed that play. I directed it in England. बेलायतमा and I got a lot of kudos for it. People loved it. And I even received a letter from the principal of the College of Art in Leeds, and where he said, look, this was something that I had always wanted to do, form a central college, central Leeds colleges of art and drama. And now that you've done this, I'd like to thank you. And I think I thank you letter in पठाउनु भएको थियो मलाई. When you do नाटकहरू चाहिँ त्यसपछि I said, look, I want to do a Shakespeare भन्दाखेरि चाहिँ नि, and these are British people, can you imagine? They said, let's not do a Shakespeare, it's too difficult. And I had to keep on telling them, look, Shakespeare wrote very, very ordinary, everyday language.
Okay, he didn't use any bombastic words and all that. He used normal English. So why are you so scared? भन्न त्यो ब्रिटिशर्सहरूलाई मैले त्यो भन्नु परेको थियो. At the end of it all, we didn't do that because it got a little too late also. But I was very keen on doing Richard III. मैले एउटा कुरो बुझ्न नसकेको अब हजुर पद्म शमशेर महाराजको नाति हुनुहुन्छ. राणा परिवारले हाम्रो नेपालमा लामो समयसम्म शासन गरेको इतिहास छ. राणा भन्ने बित्तिकै तपाईँको सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, कूटनीतिक रूपमा चाहिँ एकदमै सशक्त, एकदमै मजबुत भनेर त्यसरी बुझिएको थियो त्यो जमानामा. अहिले पनि त्यही तरिकाले पनि बुझिन्छ. अब त्यो परिवारको मान्छे यसरी चाहिँ अब तपाईँको कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्दाखेरि त्यति बेला हजुरलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेरिएको थियो? त्यति बेला त तपाईँको यो क्षेत्रमा लाग्नुलाई तपाईँको एक हिसाबले त्यति सम्मानित रूपमा लिँदैन, अलिकति नौटङ्की गरे जस्तो लिन्थ्यो होइन. फेरि हाम्रो तपाईँको यो नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि त्यति राम्रो विकसित भइसकेको थिएन. कसरी तपाईँले हेरिएको थियो त्यति बेला? मैले कुरा के भनेदेखि चाहिँ नि अब यसको लागि चाहिँ नि म एउटा कुरा भनिहालौँ है. एउटा तुलसी घिब्रीले बनाउनु भएको जो फिल्म थियो रहर भन्ने फिल्म, मैले हेरेको छु दाइ त्यो फिल्म. हेर्नुभएको छ? ओके. अब त्यो फिल्ममा चाहिँ नि तुलसीजीले के भन्नुभएको थियो मलाई भनेदेखि चाहिँ नि Rana is a dancer. He dances. I know that he dances. So I'll use him भनेर चाहिँ नि भन्नुभएको थियो. And I knew this. So but what I did tell him was Tulsiji, please be a little careful over here because we are in Nepal. We are not in India. In Nepal, a man dancing is not really looked on with favor. And I told him, I said, look, there is a movie, Karnataka movie, called Shankara Varnam. I've forgotten his name. I keep forgetting his name, that fellow. The Sarika भन्ने चाहिँ एक्ट्रेस छैन, त्यसलाई बिहा गर्ने उनी पहिला पछि के नाम मैले बिर्सेँ. एनिवे के अरे there's that movie and that movie is about dance and he dances. Okay, he dances in that movie. It should be like something like that there is a guru attitude and the also the get-up should be like that guru, you know. So नाटक गर्दाखेरि यो प्ले गर्दाखेरि यता I normally think about the get-up myself normally. जस्तो बेङ्गलोरमा चाहिँ त्यो इडिपस रेक्स भन्ने नाटक पनि गरेको थियो हामीले. अब त्यसमा चाहिँ मैले के अरे उसको रोल गरेको थिएँ, टिरेसियस द ब्लाइन्ड प्रफिट को चाहिँ रोल गरेको थिएँ. एन्ड त्यो गर्नको लागि चाहिँ मैले भनेको थिएँ त्यो मेकअप म्यान जो आएको थियो उसलाई भनेको थिएँ, look, what I want you to do is I want you to make me bald, you know, in the first half of my head, completely bald, and then I give me a wig, a sable silver wig, okay, and then I want you to make my face completely pock-marked and all that. Yeah? So it gives me an aged look. भने त्यो गरेको थिएँ मैले. अनि त्यसमा पनि यो डेभिड हसबरो भन्ने ब्रिटिस एक्टर पनि थियो, ऊ पनि एक्टर थियो बेङ्गलोरमा. मलाई माफ गर्नु होला, हामीसँग धेरै समय छैन. एउटा राणा परिवारको सदस्यलाई विभिन्न ठाउँमा यसरी नाटक खेलेर भ्रमण गरिरहँदाखेरि नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ यसरी तपाईँको काम गरिरहँदाखेरि उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो थियो त्यति बेलाको समाज? त्यति बेलाको समाज it didn't, I don't think anybody really cared so much. त्यस्तो कसैले नराम्रो दृष्टिकोणले कसैले पनि हेर्दैन. खालि चाहिँ नि तर पद्म शमशेर महाराजको नातिले चाहिँ फिल्ममा अभिनय गरिरहेका छ, यस्तो त्यसपछि आएर विभिन्न ठाउँमा स्टेजमा गएर अभिनय गरिरहेका छ. यो त केही मान्छेको लागि त पक्कै पनि चासोको विषय बन्यो होला. विषय बनेको भएदेखि चाहिँ आई डोन्ट नो है.
I really don't know. किनभनेदेखि चाहिँ नि त्यो बेलासम्म चाहिँ के भइसकेको छ राणा भन्ने नै चाहिँ नि कन्सेप्टै चाहिँ नि मेटिसकेको थियो क्यारे who cares? You know, I don't think anybody cared really. I don't think anybody really cared. ठिकै छ तपाईँको अब यो नेपालमा त्यति बेला हाम्रो शाहराजाहरूले टेकओभर गरेर शासन सत्ता हातमा लिइसकेका थिए त्यही भएर पनि अब तपाईँहरूको अब यो जुन भनौँ न पृष्ठभूमितिर नेपाली हाम्रो समाज जान चाहेन मैले यहाँनिर दाइले के सोध्न चाहेँ भन्दाखेरि मैले सुनेको भारतमा तपाईँले थिएटरमा ओम पुरी अमरीश पुरी लगायतका कलाकारहरूसँग पनि अभिनय गर्ने मौका पाउनुभयो त्यहाँ हो टु टेल यु द ट्रुथ अभिनय गर्ने त्यो मौका चाहिँ मैले कहिले पाइनँ साँच्चै आई विल नट टेल अ falsehood के I never had the opportunity of acting with them, but had I had an opportunity to do something with, say, Dance with Shah, for example, I would probably have been able to fulfill my promises very successfully. I think so. They तपाईँले बिगिनिङमा भन्नुभयो यहाँ उनीहरूको चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम थियो बिकज दे सो इन्भल्भ जस्तो यहाँ नेपालमा पनि अहिले त्यही छ नि नेपाली नेपालीहरू चाहिँ दे सो इन्भल्भ इन नेपाली नथिङ बट नेपाली ओके कसैले चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिकति कुरा गरिदियो भनेदेखि चाहिँ नि दे डोन्ट लाइक इट एक त they don't like it and they feel awkward. They feel awkward, yeah. So that should not, why should that be? Because after all, there are people over here, there are lots of people like Upendra Devkara, for example, Ubo, and there are so many others, many others who speak the language well enough, who've been to England, who've been educated abroad, and they've and they're quite capable of mastering that language. Okay, now so it's only the general public that has this constraint, that makes them feel that no, I'm not comfortable in that language. But why? Yeah. अहिलेको यङ जेनेरेसन त तपाईँको हाम्रो नेपाली र अङ्ग्रेजी अलिकति मिसारै बोल्न रुचाउँछन् नि it's not good enough. It's not good. I'll tell you very frankly, it's not good enough because can they then get in front of a camera and speak along those lines? I don't think so. अन्तर्वार्ताको हामी करिब अन्त्यतिर छौँ एउटा कलाकार कहिले पनि बुढो हुँदैन कहिले पनि थाक्दैन कहिले पनि रिटायर्ड हुँदैन त्यही भएर पूर्व कलाकार भनिँदैन भनेर त्यसरी सुनेको थिएँ मैले 6 दशक लामो 60 साल तपाईँले कलाकारिता क्षेत्रमा योगदान गरिसक्नुभयो एक हिसाबले भन्यो भने 60 साल भने धेरै लामो समय हो त्यही पनि थाक्नु भएको छैन अहिले पनि अभिनयमा त्यति नै धेरै तपाईँको चाक छ अहिले पनि फिल्महरू खेलि नै राख्नु भएको छ कहिलेसम्म रोकिन्छ कहिलेसम्म यो यात्रा जारी रहन्छ जबसम्म त्यो बेला रोकिन्छ जब I will not be able to physically be able to carry on. नत्र त्योभन्दा कुनै कारणै छैन कलाकारिताबाट चाहिँ नि के अरे रिटायर हुनु चाहिँ कुनै कारण छ त तर बीएस राणा दाइ मैले थुप्रो त्यस्ता कलाकार भेटाएको छु जसले चाहिँ अब सर्टेन समय काम गरेर ल अब मलाई पुग्यो है भनेर त्यसरी चाहिँ अब यो क्षेत्रबाट अवकाश लिने पनि त गरिराखेका छन् नि या बदल for how long they are the very तिनीहरू नै कलाकार हुन् जो they want to come back
उनीहरूले चाहन्छन् फेरि गर्न चाहन्छन् नि जस्तो इन्डियामा लिनुहोस् न you take Bhajantimala, you take Helen, that barista dancer. Bhajantimala, she didn't want to come back. She's my favorite. That's why I'm talking about her. She's Bharatnatyam, Kathak, all these. She's an excellent dancer. In fact, it was Madhuri Dixit who was once asked in an interview, "Who do you think is the greatest dancer in the Bollywood screen?" And she said, Bhajantimala. And I agree with her. She really was. Okay. Now, even she didn't come back, but she was considering. She did consider coming back in a mother's role and all. Later on, she decided not to. But Helen, she did. She came back in a couple of films in a mother's role. She was a total flop, of course, but she did. She came back. But you know, your intensity to act, that feeling, I don't think ever goes. I don't think it will ever go. अन्त्यमा बीएस राणा भनेर चिन्ने आफ्नो शुभेच्छुकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले क्वेशन बुझिनँ मैले. अन्त्यमा बीएस राणा भनेर चिन्ने आफ्नो शुभेच्छुकहरूलाई, आफ्ना फ्यानहरूलाई के छोटो मिठो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हजुरले? मेरो सन्देश त यही मात्र हो कि whatever comes to you naturally is what you should pursue. That is my advice to anybody. If art comes to you naturally, do it and persist on it. Don't leave it, and don't be like me, because for such a long time I went into other fields. I was a teacher, teaching English language today. Okay, fine, that's one of my strong points. But teaching was not my cup of tea. Okay? But anybody who feels that this is my this is my journey, this is what I should do. You just pursue it and carry on in that. I didn't, and I had to come back in it. यो महत्त्वपूर्ण र रमाइलो अन्तर्वार्ताको लागि बीएस राणा दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you very much.